I think about 4 or 6 years ago there was a tiny little like 5 that is so yeah, that's at one stage. shut down the city. It's like that in the UK, you felt like a few inches of snow, that's it. Too dangerous. Then we will be able to get down onto the valley floor, down in the Barossa Valley. And I like to call this area the Garden of Eden, because everything up here seems to grow incredibly well. And for those of you that have been to the central markets down in Adelaide, and if you haven't been, I can highly recommend a visit. It's an absolute foodie's paradise. There's hundreds of stores with fresh fruit and vegetables and cheeses and chocolates, nuts, fishmongers and butchers. And most of the produce that's for sale down at those central markets is with the Eden Valley running alongside the Barossa, being very famous for some award-winning Rieslings. We'll be trying lots of different characters and styles of those. And some other great cider coming from this region as well. Cây gì trụi lá vậy ba? Cây cherry. Cherry. Đây là khu vực trồng cherry á cha. Đây nó cũng nổi tiếng. Or how much rain, or how much sunshine. When your vines get the early morning sun, or they get the long hot afternoon sun. But probably the biggest factor that's going to influence those qualities and us from the Barossa wine region, which is all now in front of us. Now, personally, I like to get really excited when we get right down onto the valley floor itself. Is there a baby? Jump around, do something. Jump. You have a job to do. Well, so folks, our first stop today has got absolutely nothing to do with food or wine. And I know that's why most of you are here today. But I'm hoping this is going to be a very entertaining stop. And we're going to be...
Giờ chụp bình nước cho bình dược phẩm cho. Vàng chụp đó. Đó chụp như bác An đứng rồi đó, chụp giờ mình chụp á, thấy cả ở bên nước, mặt nước bên là vực sâu. How did you get to the other wineries? So I know a person who rents a scooter. You ride a scooter yourself? That sounds so good. Why are you not taking me? Oh, terrible. That's not right. It's a weekday. You're working. Weekday, not working. Mua cái gì? Barossa. She's very different. If they've got to swap them, if they've got to share those nutrients with all the bunches of grapes, the quality is going to be less. Whether if there's only 1 or 2 bunches, then they get more nutrients, better quality. You can see this vineyard on the left. That's called single bush vineyard. So you see, there's no trellising. So that's how vines were originally planted, sort of 50, 60 years ago. They literally just plant them in the ground and they just grow naturally. So they generally only grow about 1.5 feet off the ground, but they sort of sprawl along the ground. Nó The population just on 2,500 people. Nó là kiểu để sản xuất. So yeah, we're now right down at the southern end of the valley. We're going to jump onto Barossa Valley Way. Tự lên đó cha. Cái đó là thường để sản xuất những cái chai rất là mất tiền luôn. Và kiểu tất cả mọi thứ đều phải làm bằng tay hết, thủ công hết. And drive, yeah, right up the middle of the Nó sẽ valley. không có mọc cái cây nó cao lên giống như vậy đâu. Nhưng mà cái rễ của nó sẽ cắm rất là sâu xuống lòng đất để mà nó lấy những cái dưỡng chất lên hết. Và thường thì còn cái này là cái đó thì để sản xuất những cái chai ngon, những cái chai vang ngon nhất mà mắc tiền nhất. Còn cái kiểu này là nó trồng theo cái dạng như thế này để người ta có thể hái bằng máy nha. Để kiểu sản xuất một cách công nghiệp hơn á, là sản xuất ở đi nước ngoài hoặc là nó tập trung vào số lượng nhiều hơn là cái chất lượng của vang. Thì Lots of churches again. những cái mà nó sản xuất công nghiệp thì nó sẽ cố gắng là mọc càng nhiều những cái trái nho ở trong cái cây vang này càng tốt để nó lấy được nó tăng sản lượng á nha. Còn những cái mà trồng thủ công hơn thì nó sẽ chế cái số lượng hơn mà nó sẽ tập trung vào cái chất lượng của cái quả nho hơn để ra cái chất lượng vang cái chất lượng vang nó tốt. Hồi nãy có đi ngang một cái khu mà kiểu ổng chỉ luôn là nó chỉ sản xuất rất là ít chai trong một năm và cái cách mà nó trồng khác, tức là nó sẽ gieo hạt vậy thôi, xong rồi nó muốn mọc sao nó mọc. Actually sitting like relaxing. So it's like it's got the heat and the light for the fruit to grow and like ripen even during night. So it's actually pushing the process. So instead of using natural light, obviously you come From that particular region. So the term that they use on those export bottles, southeastern Australia. So all they've done is just obviously increase the catchment area where they're getting their fruit from. Now, for those of you that want to see the famous Jacob's Creek itself, that the famous wine is named after, get ready because we're going over it any second now. It's over there. That was it. In full flood. So yeah, tiny little lake with a creek with a very big name. I don't have enough water to overwater our vines. So the grapes coming from this valley, tiny little grapes, often no bigger than the fingernail on your baby finger. So yes, little homes here in the valley. So these beautiful bluestone and ironstone homes. Very good insulators. They keep your house nice and warm in winter, nice and cool in summertime. So welcome to the main road of Tanunda, and just before we head over to Rosenvale for our first
our first tasting. I just thought we'd have a quick stop here in the town, go for a walk up the main road just to get a feel of a typical wine town here in the valley. And you'll notice as you walk. It's coffee here. Đây là thị trấn gì hả? Đây hả? Không phải. Started by the Rosenzweig family. They came out in 1858. A part of the world back then was called Silesia, which was then part of Germany, is now part of Poland. And yeah, they came out here, settled in the northern half of the valley, bought up lots of land, planted vines, grew grapes, and sold those on to winemakers, big and small, in the valley. So yeah, we're now on to the 5th, 6th, 7th generation of the family. The first 5 generations, all they did were growers. They'd never made wine. They just grew grapes and sold those on to winemakers. And it was Jane. Try a Merlot as well, which is a quite a rare variety here for the Barossa Valley. Merlot is not a very popular variety for some reason. And you see these this vineyard here on the left hand side, this is a Semillon vineyard, which is a white variety. So quite rare to find white varieties growing not only on the valley floor but this far north. It's really hot and dry here, so really sort of for those big bold red varieties. But yeah, these were planted 80 years ago, those vines. And yeah, the first wine we're going to be having is a sparkling Semillon, which come off those beautiful vines right outside the window. Yeah, right. Oh, it could be. Yes. You're going to hand out your damage control quotations. You're going to need these for the rest of the journey. Now, we are going to go through all of these wines. So, you're going to leave here lovely and happy. And Russell's going to enjoy it so much more on the bus. Not very high, but you can see the lovely little layers there. So what we need to do is, when we're getting a really hot year, we keep our grasses nice and short.
So any rainfall we do get will pick up that nutrient layer and go straight down. During the winter or seasons like we're having at the moment where there's a lot of rain, we keep those grasses a little bit higher, just so that we stop flooding the vines down the bottom. We still want all of that stuff to go down there. We are actually going into our dormant phase at the moment, so we've had our vintage. It was very quick and very late. So we're actually going to finish pruning this vineyard here. Cũng đi. Cái này là Grenache. Đúng rồi, thấy là đồng đó nha. Cái này là Grenache, cái này nó cũng là vang đỏ nhưng mà nó nhẹ thôi, nó không có nặng. Cái này cũng khá là trẻ, cái này là 2022. Con có xin ít đồ ăn để coi nó có chơi. Vô, vô. Ở Việt Nam vô, vô, vô. Đoàn sẽ thử hàng loạt rượu vang. Đầu tiên là sâm banh, sau đó là loạt cái loại rượu vang. Rồi bên hồng, bên trắng, bên đỏ, vân vân. Có cái nhận xét. Tập trước này cũng rất là hay. Now guys, this particular wing is really good with pizza and pasta, so if you like me and like your carbs, perfect for we decided to be a little bit different, so we've taken some of our high-end Shiraz, we've blended with a bit of old vine mash, and offered a bit of Mataro in it. Đi đâu nữa? Giờ đi đâu? Đi thử rượu nữa. Không, xong cái chỗ đó xem mình đang chơi luôn đó. Đi tới 3 cái nhà rượu lận mà. Nhưng mà con thấy hay. Cảm giác đi thử rượu. Sản xuất vang nè, sản xuất rau củ nè. Vàng. Dạ. Gì mà người ta vui quá vậy? Nó xỉn rồi đó. Sáng nay em mình chưa có cồn đó. Giờ là nó xỉn rồi đó. Nó bắt đầu dở, nó bắt đầu có cồn. Rượu vào thì lời ra mà. Vàng hỏi thôi. Well, I thought it should be. I thought I should get over it by now. You know, like honestly, it's not funny. It just reminds you of things. Oh, absolutely. I know it reminds you of things. Well, that's it, folks. Welcome to Salter's Winery. Rượu. 2, 3, 2, 1. Dùng thùng rượu không? Have something for wine. Have some wine. Getting that everything's backwards, like water-wise in Australia, and I keep like scalding myself. You know, you turn the tap I'm supposed to cook pasta. I forget how to cook pasta. Thung lũng Barossa. Đó, xuống đây mới đẹp này. Nhìn gần thôi chứ nhìn xa là nó đâu có gì hay ho đâu. Này đẹp hơn này chơi.
Cái này đẹp hơn nè. Nãy dừng chỗ nãy không. Nó rộng quá. Bạn con còn có thói quen ăn bắp không? Psychological site like it. That one. Yeah. More like, I think this is more like, you know, like a bit more handpicked producer. Oh yes, this is handpicked by the way. Giờ thằng này, giờ con cho con với anh Ấn Độ mà bắt này về là làm món thịt cuộn nướng với bà mẹ. Mà kiếm dê Ấn Độ là có món là cà ri dê nổi tiếng, mà Việt Nam mình cha cũng khoái nữa, hồi đó cha mua về cho ông nội ăn hoài. Không, mà ở Ấn Độ nó có nhiều cái loại cà ri lắm cha. Giờ mấy con chỉ nói, nếu mà con chỉ nói là You're from Norway, for fuck's sake, you may as well get the illusion of it. You may as well get more. interesting how these is going to be in that role. This is 1992, but camera. Is that okay? 1992? 1992. Can you get text messages on that? Cái gì? No text message? Hình như nó không. So we shouldn't. Yeah, of course. No, it's okay. No, I'm just joking. All right, you scared the shit out of me. Just tell them to please. Không biết đâu, nhưng mà đi vệ sinh thấy. Vệ sinh là phải đi xuống được. This is cool.
Alright folks, follow me. You've seen the best thing in the Barossa Valley now. And the rest of you have to die. You guys can die happy. Please talking. Please talking. Dạ không, chứ đi Melbourne tiếp. Dạ thì con về con cất đồ vô xong rồi con đi Melbourne không sao, dễ mà. Dạ đi Melbourne không đi. Có ai gửi sữa về? Bà hai kêu là muốn gửi quà gì vậy cho bà nội á. Hey Russell, did you say we passed Melbourne Street? We're going to Melbourne Street now. Oh good. Yeah. So guys, for the Minamar Hotel, this is Melbourne Street here. Yep. Our stop just over here. Oh yeah. Your hotel is literally 20 meters just up the road. Mình xuống đâu với anh? Xuống đây đồ mẹ là sẽ có ngoài đây Bây giờ là 8 giờ tối. Rất ngoài đường, rất vắng vẻ. Đây là nhà hàng bé An làm việc. Rồi vô. Nhà quay vậy luôn. Quay ngại quá. How are you? This is my parents. Hello. Good evening. Xin chào. Happy birthday. Happy birthday. Thank you very much. Let me just give you a seat. Yeah, take all the time. Just take all the time. Yes. Alright. Yeah, they travel all the way from Vietnam. That's okay. Where? From Vietnam. Oh. Yeah, long way to be here. Yeah. Giới thiệu lại cái món gì? Cái này là bánh mì chiên giòn với lại phô mai với lại dầu ô liu và mật ong. Anh biết trưởng tặng thêm nấm truffle. Nó là một cái loại nấm rất là đắt tiền và cao cấp. Còn này là mực. Cái này là mực nướng với lại đậu với lại cái sốt remoulade, nhưng mà con không biết dịch nó là cái gì. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật. Để con nhà. Thôi tí đợi món chính đi. Đây là món mì Ý Tajikrini, là một cái sợi mì dẹt. Đây là mì Ý mà quán tự làm, với lại thịt cua, trứng cá hồi và hành lá. Sốt nó lại gì? Sốt này là sốt bơ với lại cái bơ này là làm từ thịt, cái bơ này là sẽ làm với vỏ cua để nó có cái vị cua. Sau đó thì sẽ bỏ thêm nước dùng cua quán làm. Thịt thăn bò nướng với lại sốt tiêu với lại salad và khoai tây chiên. Rồi ăn sao nhờ đầu bếp hướng dẫn. Thì mình cạp miếng thịt, mình ăn miếng salad với lại khoai tây là xong rồi. Với lại cho nó đen thui.
tiêu á, ớt tiêu á. Là xong rồi phải không? Món mặn. Dạ canh. Xong món mặn. Chén cái miệng mình nhẹ xíu lên dê. Ăn miếng salad nha. Món này ba Hàng có làm lần nào chưa? Với lại cả salad trộn với lại dầu giấm. Không phải dầu giấm. Giấm cái này. Nó là xài nó xài nước cam, nước chanh với lại mật ong với lại dầu liêu. Mời khoai tây chiên không? Chiên gấp ra rồi. Xíu Này để làm để cắt thịt á. chơi lắm nha. Bây giờ không biết gấp cái này thường nó phải có cái đồ kẹp mà sao nó không cho con cái đồ kẹp. Đủ một cái đường gấp mà thấy mượn luôn. Cứ vàng không đó. Cứ nhẹ nhẹ thôi, da này là bé rồi đó. Xỉu đổ